بنكفي بباراجراف 3 derivatives of higher order. أول شيء رح نعتمد هيد notation f0 و 0 between parentheses يعني بتساوي هي ذاتها f كnotation. So هلا definitions let f be a function from طبعا from I to R. We define the derivatives of higher order of f by recurrence as following. For any natural number n not equal to 0, fn for a belongs to I على interval I, fn a exists هي مين؟ if it exists هي رح تكون derivative لمين؟ ل fn minus 1 at a. So ال fn هي الديريفاتيف للي قبلها. طبعا نحن بنعرف definition للديريفاتيف. So كفunction fn is the derivative function لمين؟ لل fn minus 1. فمثلا نحن بنعرف مثلا f double prime هي مين؟ هي الديريفاتيف لمين؟ للf prime. اوكي؟ والf third هي الديريفاتيف للf double prime والى اخره. فكل وحده هي الديريفاتيف للي قبلها. The derivative of order n أو بنسميها nth order derivative of f at the point A هي real number fn a. So انتبهوا هون بنحط الأوردر تاع derivative between parentheses لحتى نفرق بينه وبين هي notation هيدي fn يعني f times f times f. بينما بحط ال n between parentheses قصدي فيها derivative of order n. So هيدي ال f derivative order derivative function بعرفها بكل x تعطيني derivative of order n بالنقطة x. We say that f is n times differentiable on I if and only if the derivative of order n is well defined. So إذا هيدي ال f of order n موجودة معرفي إنه هيدي ال f derivative of order n is well defined on I بنقول the function is n times differentiable. Okay, differentiable n times. We say that the function f is infinitely differentiable on I if and only if f is n times differentiable on I for any natural number n. فهون عم بقول عنا infinitely differentiable يعني عندها derivative infinitely قد ما بدي. هيدا إذا كانت n times differentiable شو ما كانت ال n natural number. كنوتيشن مثل ما قلنا f1 إذا حاطين 1 between parentheses هي ذاتها f prime so بنعتمد هي النوتيشن. f2 is denoted generally by f double prime. f third is denoted by f 3 prime. وبعدين من الفور والرايح بنحط بقى f4 between parentheses مشان ما نضلنا عم نحط prime prime prime. Okay, if f is n times differentiable on I that then for any p natural إذا ال p أصغر أو بتساوي n ال f رح تكون p times differentiable on I. So شو ما كانت ال p أصغر أو بتساوي n ال f رح تكون p differentiable on I. هلا the functions f و f prime و f double prime may have distinct domains of definition. So مش بالضرورة يكون كلهم عندهم نفس الدومين. فإذا قلت لكم let's say radical x ال fx radical x هذه معرفنا for x greater than or equal to 0 بينما الديريفاتيف تاعتها اللي هي 1 over 2 radical x الدومين تاعتها هو x greater than 0. فهون عم نقول إنه ال f وال f prime وال f double prime مش بالضرورة يكون عندهم نفس الدومين of definition. The existence of f and a assumes that the function, the derivative of order n minus 1 is defined on I in the neighborhood of a. فلتكون ال derivative of order n موجودة لازم at least the derivative of order n minus 1 بدورة تكون معرفة in a neighborhood of a. هلا بثيرم 9 عم نعطين ال properties لل function that are n times differentiable. So إذا عندي two functions that are n times differentiable on interval I و lambda scalar وال n هي natural number not equal to 0 then the function f plus g بدورة رح تكون n times differentiable و f plus g n derivative of order n للsum هو fn plus gn. مثل كأنه إذا قلنا مثلا f plus g double prime هي f double prime plus g double prime إلى آخره. فهونيك شو ما كانت ال n ب n star f plus g n derivative of order n ل f plus g هي derivative of order n لل f plus derivative of order n لل g. كمان إذا ضربنا الفانكشن لامدا الفانكشن f ضربناها بلامدا سكيلر فرح تضل هيدا اللامدا f رح تضلها n times differentiable بدورة وكمان derivative of order n لللامدا f تطلع اللامدا لبرا بيطلع عندي لامدا times f والderivative of order n. So lambda times fn.
وهون كمان عندي اف جي اذا كانوا اثنيناتهم مثل ما قلنا اذا الاف والجي هن n times differentiable فالاف تايمز جي رح تضلها n times differentiable on the interval i وعندنا هيدي الفورمولا اسمها لابنس فورمولا تشبه اذا بدكم الباينوميال نيوتن باينوميال فورمولا بس هون combination from sum from 0 to n combination ckn fk gn minus k بس هون انتبهوا مش باور هيدي derivative of order k وهي derivative of order n minus k مثل ما قلنا هونيك عندي sum c k n a k b n minus k كانوا ال k وال n minus k هون كانوا power بينما هون هن derivative الorder للderivative على ال f والorder على الderivative لل g بتكون هون n minus k وهون k وفاينلي إذا كانت ال x belongs to i وال gx ما بتساوي 0 كمان بدورة ال f over g بتكون n times differentiable on the interval i. So these properties are shown by recurrence. Okay, ما في داعي نرجع نشوف البروف بس فينا نبرهنهم by recurrence. Definitions إذا كان عندكم natural number n so we say that the function f is n times continuously differentiable. فهون انتبهوا مش n times differentiable n times continuously differentiable on the interval I أو بنقول عنها of class Cn هيدي notation جديدة class Cn أي متى لازم تكون هي n times differentiable plus إنه لازم تكون continuous derivative of order n كمان لازم تكون continuous على I. So لتكون الفانكشن n times continuously differentiable on the interval I أو بنقول عنها of class Cn أول شيء لازم تكون n times differentiable ولازم أعلى derivative يعني derivative of order n تكون بدورة continuous على interval I. And we say that the function f is indefinitely continuously differentiable يعني of class C infinity on the interval I if and only if f is indefinitely differentiable on I طبعا ورح يكونوا ساعتها كلهم رح يكونوا continuous اوكي continuously differentiable يعني رح تكون عندها differentiable وكلهم كمان لازم يكون عندها derivatives قد ما بدي وكلهم رح يكونوا continuous. هون remarks a function f قول عنها of class C0 إذا كانت بس continuous فهون class C0 يعني continuous on the interval I. إذا بدكم مثلا class C1 يعني عندها derivative of order 1 وال f prime تاعتها continuous. A function f from I to R may be n times differentiable on I without being of class Cn. ففيها تكون differentiable وبس مش بالضرورة تكون fn continuous. For example هيدي الفانكشن fx هي اللي بتساوي x2 sin 1 over x إذا x بتساوي 0 0 إذا x بتساوي 0. هيدي الفانكشن هي differentiable on R عندها derivative وفينا نشوف ال f prime to the right at 0 f prime to the left at 0 بيطلعوا بيساووا بعض بس الديريفاتيف تاعتها مش بالضرورة تكون continuous. So الديريفاتيف مش بالضرورة تكون continuous بس هي عندها derivative بس منها of class C1 فهون we can show إنه f prime exists but f prime is not continuous. So إذا ال f prime منها continuous هذا بيعني إنه الفانكشن منها so هون is not continuous طبعا منها continuous رح تكون مشكلتها بس بالنقطة 0. So إذا f prime موجودة بس منها continuous هذا بيعني إنه الفانكشن منها of class C1. شو مش بالضرورة إن كل differentiable يعني of class C1 لا. So differentiable تكون of class C1 تكون differentiable plus إنه ال f prime continuous على الانترفال اللي عم نشتغل عليه. Example هلا هون example عن derivative of order n calculate the nth order derivative of the function fx اللي بتساوي x2 plus 1 times e2x وال x belongs to r. فهون يا شباب وصبايا هيدي الفانكشن شكلها u times v فبدي طبق الفورمولا اللي سميناها لابنس فورمولا اللي شفناها قبل شوي اللي قلنا انه هي بتشبه النيوتن باينوميال فورمولا فسميت اليو هي x2 plus 1 والv هي e2x so اليو of x هي x2 plus 1 والv of x هي e2x. هاتنين functions are of class C infinity ما عندهم مشاكل هن differentiables differentiable n times infinitely differentiable إذا بتكون والderivatives تاعهم دايما continuous on R. The Leibniz formula allows us to calculate u vn. So أول شي بدنا نجيب u prime x هي 2x u double prime x هي 2 u kx شو رح تساوي 0 derivative of هلا شو ما عملنا derivative من بعد الدبل برايم رح تساوي 0 لأنه كلهم رح يكونوا constant. بينما بالنسبة للv derivative للv of order k شو ما كانت ال k v prime إذا بتكون v prime هي 2e2x v double prime 4e2x v third
يعني derivative of order 3 رح تنزل بعد 2 رح يطلع لكم 2 power 3 e2x. فهون دغري شفناها الفورمولا in general هين إني كتير هين كتير إني برهن إنه derivative of order k لل v بالنقطة x بتساوي 2k e2x 2 power k e2x. So هيدا بيعطينا the following formula. So بنطبق لبنس فورمولا شو بيصير C0n ux v n x لأنه هون u إذا بتذكروا قلنا هيدي u0 فاليو 0 هي زتا ux plus C1n u prime x v n minus 1x plus C2n هون كل مرة بزيد وحدة من هون بنقص وحدة من هون فهلا هون u double prime x v n minus 2x بلس الباقيين مثل ما قلنا الباقيين ليه زيرو لأنه C3N ويو third x هون derivative of order 3 اتفقنا لليو رح تصير زيرو فكل وبعدين of order 4 رح يضل زيرو فكل الباقيين رح يصيروا زيرو رح يبقى معي بس هول 3 terms. فهلا علي شباب وصبايا حط كل شيء بقيمته فهون C0N هي 1 يو x بحطها بقيمتها يو x بحطها بقيمتها بيطلع عندي x2 plus 1 هون في ان اكس هي 2 باور ان اي 2 اكس خدنا اي 2 اكس بعد شوي كومن فاكتور ونحط سي 1 ان يا شباب وصبايا هالكومبينيشن ل 1 امونج ان بيطلع عندي هون بحطها بقيمتها 2 ان تطلع يو برايم اكس ديريفاتيف لليو هي 2 اكس هون سي 1 ان هي ان فالديريفاتيف لليو هي 2 اكس وبحط كمان ديريفاتيف للفي اوف اوردر ان ماينس 1 نفس الشيء هون اوف اوردر ان ماينس 2 وبيطلع عندي شباب وصبايا هيدي جنرال فورمولا مين derivative of order n لهيدي الفانكشن f x اللي كانت بتساوي x2 plus 1 e 2x فهلا هون إذا طلبوا منا مثلا derivative of order 4 بس بيكفي إني أعوض بدل n 4 اوكي بدون ما ارجع اعمل اول وثاني وثالث ورابع ديريفاتيف لاوصل للخامسه او لاوصل للرابعه هي ذاتها فهون بس نطلب منكم ساعتها الديريفاتيف اوف اوردر 6 بس بيكفوا تعوضوا بدل n تحطوا بدالها 6 فهذا بالنسبه يا شباب وصبايا للديريفاتيف اوف higher order